Shrestam manamapi Ishachiputam Atra Surupam Rupam Tasya Karchamuri Purim Maturim Goshlaktam Radha Kundam Girivaram Aho Radhika Madhuvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Lila Maya Vigraha Hema Bhadibhyat Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Tasukamaridora Pramati Kripa Mahitvam Brinde Namaste Chanaravinda Govinda Kamo Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damo Karamadaveti, Sham Sundar Shakanda Shek, Smaraha Sumurali Manara, Radhikaras Kamama Kripanidhe, Supriya Charna King Korim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvayavana Jivikaya Devitam Nayamam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramaradhatama Guru Pada Padma Nitilila Pravishta Om Vishnu Pad Ashtotarasata Sri Rupanugacharya Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свою шаштан дандават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотарашата Шри Рупануга Ачарьи Варьи Шилы Бхактивиданты Нарайаны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение я предлагаю свои поклоны всем Вайшнавам и Вайшнави. Шрила Гурудева ки. Шри Гуру Мата ки. Come with me to the bank of the Godavari river in South India, where in his sannyasi swarup, our Sri Sachinandan Gohari has arrived, and he is deeply absorbed in discussing the glories of Sri Krishna with Sri Ramananda Raya.
Давайте снова перенесемся в Южную Индию, на берег реки Годавари, к тому самому месту, где наш Шри Шачанандана Гора Хари, новоявленной ипостаси Саньяси, разыскал Рамананду Рая и теперь погружен в очень важную беседу с ним. So Mahaprabhu has just asked the question. Sreyo madhei kona sreya jiver hoysa. Out of all types of sreya or auspiciousness, those things which give ultimate benefit for the jiva, what is the essence of all sreya? Что является сутью Шреи, самого благодатного для души? What answer did Ramananda Rai give? Что на это ответил Рамананда Рай? Krishna Bhakta Sangha, the association of pure devotees. There is no other auspiciousness other than that association. Общение с бхактами Кришны. Нет ничего лучше, чем садху санга. This is one of the main characteristic differences between the Prakrita Bhakta or the Kanishta Adhikari and the Madhyam Bhagavata, the neophyte and the intermediate level of devotee. В этом заключается главная разница между неофитом, преданным Каништхой, и Мадьямой, преданным среднего уровня. Archayam evaharaye pujam yasarayete na tad bhakteshu chanyeshu sa bhakta prakrita smritaha. A person who has faith in their guru and in serving the deity, but does not know how to honor and worship and have faith in pure Vaishnavas, then that is the characteristic of the Prakrita or devotee in his very rudimentary, preliminary form. Пракрита преданный, то есть Каништха, такой преданный начинающего ранга, это тот, кто с уважением, с верой относится к своему духовному учителю и к божеству Кришне, но он не знает, как должным образом почитать преданных. Yasyatma buddhi kunupeti dhatuke swadikalatradishu bhauma ijadi yatyata buddhi shalilena kaichit janesha bigeshu saeva gokara. It is said that if someone thinks, oh, this body is myself, they have atma buddhi towards their body. Если человек отождествляет себя с телом, атма будхи у него. And swadikalatradishu bhauma ijadi, and they have swabuddhi, this is mine, towards their family members. И он ощущает чувство собственности к родным, близким, к семье. And they think that the statues of demigods or the place of their birth is worshipable. И они считают, что полубоги и их родина это места, это нечто достойное почтения, поклонения. That means they have ija buddhi, the sense of what is worshipable towards the place of their birth or to the statues of the demigods. Их почтение и уважение направлено на их родину, место рождения и на полубогов. And yatyata buddhi, and they think that the water in the holy place, or this is the place of pilgrimage. If I go there and take bath in the water, then I have really availed myself of the mercy of the Dham. И их идея то, что конечная цель посещения святого места это окунуться в святой водоем или окропить голову, они на этом ставят галочку, говорят, вот я. So if someone thinks like this, but they don't avail themselves of the pure Vaishnavas who reside in the holy place, then that person has a very low mentality like a donkey. Если человек посещает святое место просто исключительно ради того, чтобы сказать, что я побывал в святом месте, не разыскивая саду сангу в этом святом месте, не разыскивая тех саду, которые там живут, то у кого человека менталитет осла. So when these four types of awareness, Atma Buddhi, Nija Buddhi, the Ija Buddhi and Tirtha Buddhi, when these are all directed towards pure Vaishnavas, then one has entered into the Madhyam Adhikar stage, the intermediate level, the middle level of Vaishnavism. Если человек может направить все эти виды почтения, привязанности на чистого вайшнава, тогда он перейдет на ступень мадьямы.
преданного среднего He is no longer уровня. a neophyte who thinks Atma Buddhi, oh, the pure Vaishnava is my Atma, my soul. Так он уже больше не неофит, он уже считает, что вайшнав это его все, это его душа. I cannot live without sadhu sangha. The association of a pure devotee is like oxygen. Он уже не может жить без саду-санги, для него это кислород. So, Atma Buddhi. Then, Nija Buddhi. What is mine? Oh, the pure Vaishnava is mine. Да что для него самое родное, его родина это уже вайшнав. There is mamata, possessiveness. Все его чувство обладания направлено на вайшнава уже. And the Ija Buddhi. What is worshipable? The pure devotee is worshipable. Чистый вайшнав уже занимает главное место в его жизни. Чистый вайшнав становится объектом поклонения для него. And what is a holy place? Anywhere where the pure Vaishnava goes, that becomes a holy place. И он уже считает, где бы ни находился чистый вайшнав, это и есть место паломничества. Это и есть святое место. So it is our greatest fortune when we realize this fact. Это такая великая удача осмыслить это и реализовать это. When the great devotees, the Navayogendras, they arrived at the palace of the king of Videha, Maharaj Nimi. И когда 9 мистиков-йогов Навайогендры прибыли во дворец царя Ними, Maharaj Nimi said, Mande Bhagavata Sakshat Parshadan Vo Madhudvisha Vishnu Bhutani Lokanam Pavanaya Charantihi. Вайшнав Ними сказал следующие слова. Mande Bhagavata Sakshat Parshadan Vo Madhudvisha means, I consider that you are the direct Parshadas. You are directly the associates of the Supreme Lord. Приветствуя этих Навайогендр, царь Ними сказал, я считаю, что вы сами паршады, вечные спутники Господа. Such devotees of the Lord, they wander around the world, lokanam pavanaya, for the sake of purifying the world. И такие возвышенные личности, как вы, странствуете по миру исключительно с одной целью, для того, чтобы очистить всех вокруг. Purifying all the materialistic living entities. Вы даете очищение сердцам всех материалистичных живых существ. So here, charantihi, definitely they are wandering throughout the world, is most significant. Глагол используется в чарантиги. В настоящем времени. Это очень важно понять. There are certain sections in the devotional community who teach that when Chaitanya Mahaprabhu came to this world, at that time, his eternal associates from the spiritual world came with him. But when he disappeared and they disappeared, after that, all the members of the Guru Parampara until the present day, they are not the Parshad. They are not Parshad, the associates of God. They are sadhakas who have attained some realization. There may be sadhan siddha at most. Есть такие личности, которые придерживаются мнения, что когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху снизошел на землю, то те личности, которые сопровождали его в лилах, участвовали в его в лилах, что это были вечные спутники, паршада. Но они считают, что после того времени все последующие поколения ачарьев и представители Гуру Парампары, они в лучшем случае садхан сиддха. То есть они не считают их вечными спутниками Господа. But we don't accept this conclusion. Но мы категорически не согласны с таким мнением. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that Srila Bhaktivinoda Thakur has made two great contributions to the world. One, he revealed the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. And two, by his fervent prayers, he caused a rain of eternal associates of Chaitanya Mahaprabhu to come down to this world and preach in his mission. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур свято верил, что два достижения Шрилы Бхактивинода Такура, великих достижения, заключались в том, что он разыскал святое место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху, и что своими искренними молитвами он убедил Господа ниспослать на землю целые батальоны его вечных спутников, которые стали помогать ему в миссии. Also, once Srila Bhaktivinoda Thakur, he went to visit one famous Brahmin Vaishnava in Navadvip with his young son, Vimala Prasad. Однажды Шрила Бхактивинода Такур отправился навестить одного достаточно знаменитого вайшнава, живущего в те времена в Навадвипадаме, и его юный сын,
Очень маленький, сопровождал его. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he bowed down at the feet of that Brahmin Vaishnava, and that Brahmin Vaishnava touched his feet on the head of Srila Bhaktivinoda Thakur to bless him. И когда Шрила Бхактивинод Такур подошел к этому брахману Вайшнаву, он поклонился ему, ставил голову под его стопы, и тот Вайшнав так благосклонно протянул стопы и коснулся головы Шрилы Бхактивинод Такура. After Srila Bhaktivinoda Thakur left the room, then his young son came to that Brahmin Vaishnava and said, "How can you digest the pranam of the great Thakur Bhaktivinoda?" Как только Шрила Бхактивинод Такур удалился оттуда, тут же его юный сын зашел в комнату, подошел к нему и так сказал: вам не стыдно? Сказал: вы переварите вот это, то, что вы, вот это поклон величайшего спутника Господа Шрилы Бхактивинод Такура. Don't you know who he is? He is the Nitya Parika, eternal associate of Sachidanand Gohari. Вы что, не поняли, кто такой Шрила Бхактивинод Такур? Что это сам приближенный спутник, вечный спутник Шри Сачинандана Гора Хари. So, the eternal associates of the Lord, they're always somewhere in this world. Поэтому понимаете, что вечные спутники Господа, они всегда присутствуют где-то, в любой момент, в любой этап истории, они всегда где-то присутствуют на земле. Someone may say, oh, you are a sentimentalist and fanatical. Кто-то может сказать, что за сентиментализм, что это за фанатическое такое видение. This is the conclusion of Srimad Bhagavatam. Mande Bhagavata Sakshad Parshadan Vo Madhudvisha. I consider you to be the Parshad, associates of the Supreme Lord. Such devotees, Pavanaya Charantihi. They are, Charanti is in the present tense. It means the eternal present. They are always wandering around the world to purify the conditioned souls. Но праман, Шримад Бхагаватам, это безупречный праман всему. И тут говорится, царь Ними использует форму глагола, которая указывает на настоящее, на вечное настоящее время. То есть, что чистые такие паршады Господа всегда странствуют по земле, очищая всех вокруг. So then Nimi Maharaj said, Durlabho manaso deho dehinam kshanabangura tatrapi durlabam manye Vaikunta Priya Darshanam. Very important verse. It means that Durlabho Manaso Deho. A soul is wandering through many lifetimes. And then he attains this human form of life which is rare to attain. Далее прозвучали очень важные слова, важный стих. Царь говорит, что душа воплощается из тела в тело в течение многочисленных жизней. И потом достигает человеческой формы жизни. You may think, oh, there's so many billions, 8 billion people in the world. But this number is very small compared to all the other creatures and all the insects and microbes. And human form of life is very rare. And also on higher planets, there are devatas. But this human form of life is better than even taking birth on the higher planets. Вам кажется, что в It is человеческой more favorable for bhakti. форме жизни нет ничего особенного, ведь на Земле там за 7 миллиардов людей, и так их очень много, но на самом деле это крошечный процент всех существующих форм жизни, там насекомых, птиц, животных, разных форм деват, которые живут на высших планах бытия. То есть человеческая форма жизни считается самой удачливой, потому что именно в человеческом теле можно практиковать бхакти. Dehinam shanubangura. And although this human life is very rare and precious, it also kshanabangura. It is also momentary. It will be lost in just a moment. Одновременно жизнь это очень удачная форма жизни, но при этом она очень кратковременная, мимолетная. Tatrapi dulamam manye. But I think that even more rare than attaining the human form of life, Vaikunta Priya Darshanam, is to have the darshan, to see that person who is very dear to the Supreme Lord Sri Krishna. Он говорит, но еще более великая удача, чем обрести человеческую форму жизни, это иметь возможность встретить чистого преданного, то есть вечного паршада Господа, спутника Господа. So then Nimi Maharaj said, Ata atyantikam kshemam prachamo bhavato nagaha samsari smin shanadopi satsanga sevadirninam. The meaning is, oh Anaga. Anaga means he's speaking to the 9 Yogendras.
He said, "Oh Anaga," that means, "Oh sinless ones, you have no sins, you are not under the control of karma." Обращаясь к 9 новоэгенрам, царь Ними говорит: «О безгрешные, Анага». The implication is that only by seeing you, others also become free from their sins. Это означает, что безгрешные, что значит, просто глядя на вас, люди очищаются, тоже становятся безгрешными. I ask you to kindly tell me what is most beneficial. Я взываю к вам, поведайте мне, что является наивысшим благом. Even half a moment's association with pure devotees within this world of birth and death is the greatest treasure for any human being. Даже мимолетная встреча с чистым преданным Господа является величайшим благом для живого существа. So what is the implication of this verse? Что подразумевается этими словами? You know, when a guest comes, you should ask them, "Oh, how are you?" Ask about their welfare. Когда к вам кто-то приходит в гости, нужно спросить, как, все ли у них хорошо. But when there's a great sage who is Atmaram, who is self-satisfied and the very embodiment of all auspiciousness and all welfare, then it's redundant to ask, "Well, how are you? Но это будет полным абсурдом. Are you faring well?" Если It's the embodiment of all welfare has come to Если, your home. то есть святая личность приходит к вам в гости, приходит к вам в дом, то полностью независимо ни от каких внешних факторов, полностью от ворам, аптакам, и само олицетворение благодати, это будет какой-то глупостью спрашивать, инфантильностью спрашивать, все ли у вас хорошо. Понятно, что у них все хорошо. And to ask about their health is also И там о not здоровье appropriate. спрашивать тоже будет неуместно. So if you can't ask about their welfare, then when you receive a saint, then what should you ask about? Your own welfare. Поэтому, если нет смысла спрашивать о благополучии вашего гостя, то следует тогда спросить их о своем благополучии. In life, there is a goal for which we should strive. What is that goal and how can we attain it? У каждого в жизни должна быть цель. И нужно знать, что является этой целью и как добиться, то есть как стремиться к этой цели. So someone may argue that, well, they just arrived, you can ask about that later. Кто-то может сказать, ну зачем сразу так вот с порога спрашивать об этом, тут дай людям обжиться немножко, потом можно спросить. What's the big rush? Куда ты торопишься, зачем прямо так? So here Nimi Maharaj, he's immediately asking about his own benefit. Why? Because he said, oh, just half a moment's association is very rare with a great devotee. Потому что он знает, что это редкая удача, даже на мгновение встретиться с чистыми преданными, поэтому он и торопится, чтобы это время не иссякло. So if one suddenly has the opportunity to come into the presence of a great saint, then one should not delay and immediately ask, oh, what should I do to be benefited in my life? Поэтому если кому-то посчастливилось Without delay and with great enthusiasm. Оказаться рядом с просветленной личностью, нужно не тратить ни секунды, надо пытаться выведать тоже, что является высшим благом духовным для нас, какая у нас цель, как ее достичь. So these verses spoken by Nimi Maharaj in Srimad Bhagavatam, they embody, they illustrate the value, the rareness of sadhu sangha and how to associate also. И вот эти слова, вот эта история, слова Ними Махараджа как раз и подчеркивают значимость и ценность садхусанги и также озаряют, как воспользоваться вот этой удивительной возможностью, оказавшись в садхусанге. But in Kali Yuga, people are so unfortunate. After millions of lifetimes, I have seen, after millions of lifetimes, a soul would come into the presence of my Gurudev and say, oh, Gurudev, my wife is quarreling with me, what should I do? Но печальная история, то есть так плачевно, что в Кали-югу души, даже настрадавшись уже миллион там жизней и перейдя в формы воплощения, наконец-то они встречают саду, например, моего учителя, и потом единственное, о чем они могут там поговорить или сетовать, как там они ссорятся с женой, и что жена их не понимает или там обижает. Oh, Gurudev, my dog has died. Или собачка умерла, тоже такая любимая тема, что как залечить сердце Prena после alpayasa ухода sabhyakalavas дорогой собачки. manda mandamate mandabhaga upadrutaha.
The living beings in this Kali Yuga, they're so unfortunate. Even when they get a great fortune, they can easily squander it. То есть какая неудача. То есть поэтому Ними Махарадж так и торопится. То есть не тратит ни секунды, а живое существо, даже когда ему привалила огромная удача, он не знает, как должным образом воспользоваться ей. Tasmad gurum prapadyeta jigyasu swayam uttamam. One must approach Guru and ask questions, but questions related to Sreya, one's ultimate benefit only. Да, Священные Писания призывают нас задавать вопросы духовному учителю, но не о чем-то материальном, а задавать вопросы о высшем благе, о Шрее. So after hearing about the glories of Sadhu Sangha, the association of saints, now Chaitanya Mahaprabhu is asking this question. И услышав ответ про Саду Сангу, Трой Рамананда, затем Чайтанья Махапрабху задает следующий вопрос. Kahara smarana jiva karibe anukshan Krishna nama guna lila pradhana smaran. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, whom should the jiva remember at every moment? О ком Джива должна помнить ежесекундно, спросил Шри Чайтанья Махапрабху. Ramananda replied, the principal subject to always keep in mind is Krishna's names, forms, qualities and pastimes. Krishna Nam Gun Lila. Необходимо постоянно для души помнить о имени Кришны, о форме, о качествах и лилах. Now, Smaranam means remembrance. Смаранам слово используется глагол памятовать. It is an anga of bhakti. Смарана является составляющей практики бхакти. Bhakti is not a karma Бхакти не является кармой, that you can just perform with the material senses. потому что бхакти не совершается материальными чувствами. Atasi Krishna Namadi Nabhavad Grayam Indriyai. Krishna's name, form, qualities and pastimes, which are mentioned here as the object of Smaran, they do not fall within the jurisdiction of our material mind and senses. Имя, форма, качество Кришны, его лилы, они не подвластны восприятию нашими материальными чувствами, The body, mind and senses are the product of the gunas. потому что тело, ум и чувство – это продукт материальный гун, And материальной энергии. bhakti, hearing, chanting and remembering, this is the vilas of Swarup Shakti. That means the play of Krishna's internal spiritual potency. А бхакти ничего общего с материальными гунами не имеет, потому что это игра велась Сварупа Шакти, внутренней энергии Кришны. Therefore, no one can touch these things without grace. То есть поэтому соприкоснуться воистину с бхакти невозможно, не получив милость. Mahat kripa bin kon karma bhakti noi, Krishna bhakti duri rahe sangsay naishai. Whatever we do can never be bhakti without Mahat Kripa, the blessing of the spiritual master and pure devotees. То есть пока мы не получим истинную милость духовного учителя и чистых преданных, наша практика не будет бхакти. What to speak of being bhakti? Once the bondage, entanglement in this material world will not even be loosened without their blessings. Даже выбраться из-под влияния иллюзии невозможно, не получив милость. So first, the devotee should do Guru Padashraya, take complete shelter of the spiritual master. Поэтому первое, что человек делает, это гуру падашрай, принятие прибежища у духовного учителя. And receive initiation diksha. Потом он получает духовное посвящение, дикшу. Diksha kale bhakta kari atma samarpan. Say kali Krishna kari tori atma sam. When the spiritual master gives diksha initiation to the devotee, and the devotee surrenders, then Krishna accepts that disciple as his own, as good as himself. Когда духовный учитель дает дикшу, и ученик искренне предается, то Кришна принимает этого преданного в круг своих. So say deya kari tori chidananda moy aprakrita deya tara charna bhajai. Then that devotee will receive diksha, he receives a spiritual body. И тот преданный, получающий дикшу, он обретает духовное тело. And then, by his spiritual body, he engages in the service of the deity and engages in hearing, chanting and remembering. И уже в духовном теле он служит божествам и практикует бхакти. Because na devo devam archayet. Unless you are a god, you cannot serve God.
Не будучи божественным, вы не можете служить Богу. It is a type of nyai. Indra lives in Swargalok. Unless you become a devata and go to Swargalok, you cannot serve him. То есть это логика своего рода. Если Индра живет на Сварге, то не оказавшись там, вы не сможете служить ему. So in the same way, Sri Krishna, the deity, is Satchidananda Vigraha, the condensed embodiment of eternal existence, consciousness and bliss. So he can only be served by a body which is Satchidananda. Шри Кришна Виграха является проявлением Саччитананды, то есть проявлением сгущенного знания, бытия и блаженства. И поэтому, не будучи духовным, невозможно служить Виграхе. So when the disciple surrenders to Sri Guru and Guru gives Diksha, then Sri Krishna sends within this form a spiritual form. Поэтому, когда Шри Гуру дает дикши, мантры ученику, и ученик истинно предается, то Кришна тут же вот так создает духовное тело. And Sri Guru teaches the disciple how to serve the deity. И затем учитель учит ученика, как служить божествам, And how to remember mantra. как памятовать дикша-мантры. So at first, the disciple is engaging in the subject here is smara and remembrance. At first, the disciple is engaging in smara and remembrance by force. И речь идет сейчас о чем? О смаране. Изначально ученик, как сила его задействует смарану. That is the path of archan. То есть это практика арчаны. Then when he comes to serve Sri Krishna and remember the Krishna mantra, then first you'll have to say, Tato Vrindavanam Dayat Paramananda Bhadanam Kalindi Jalad Kalola Sanghimaruta Sevinam Nana Pushpa Latabada Vrikshasandaistamanditam Koti Surya Smabasan Vimuktat Sattarangakai Tanmadye Ratnakachitam Swarna Singhasanam Mahat Sri Krishnam Sri Ganashanam Purnananda Kalevaram Dvijbhujam Sarvadevesham Radha Lingata Vigraham. То есть вначале ученик, он изучает мантры, то есть он готовится к такой медитации перед памятованием гайатри мантр, он так настраивается на определенную волну вот такой. So those who are serving their медитации. deities, then they know these mantras. Те, кто служат божествам, знают эти мантры. So this is a preliminary form of smara and remembrance. Но это подготовительная форма смараны. Now I meditate on Vrindavan, То есть как преданный входит в состояние. Сейчас я медитирую на Вриндаван, where all Ananda, supreme bliss, is increasing and increasing. в котором блаженство расходится во всех направлениях, вечно And растущее. the Jamuna river is flowing, making a beautiful sound, Течет река Ямуна, served by cooling, gentle breezes. то есть повсюду дует ветерок. And all the trees are covered with flowers and creepers. Деревья украшены цветами, Nana лианами. pushpalata badha vrikshasandaistamanditam. And the whole place is shining like millions of suns. Весь Вриндаван сияет, как миллион солнц. It is beyond the hunger and thirst and fatigue of this world. Тут нет ни жажды, ни голода, ни усталости. And there sitting on a golden jeweled throne are Radha and Krishna. И на золотом троне восседают Радха и Кришна. So at first, it is not a spontaneous smaran. One is Gurudev just said, oh, this is how you do archan, serve the deities like this, chant this mantra, and then offer this thing. And so the devotee is just doing it by force. То есть изначально это не является спонтанной смараной. Гурудева сказал, вот выучи наизусть вот эти мантры, вот так выучи вот эту мантру. Вот эта мантра значит это, потом выучи эту мантру, и вот так служи божествам. And chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Gradually, as one's life becomes regulated and purified and the anarthas go away, then you begin to realize, oh, this is not going on by the material body. То есть это начальные этапы арчаны. А со временем, когда жизнь уже сбалансирована, у преданного появляется стабильность, он постепенно начинает понимать, что все, что происходит, даже его служение божествам, это уже не совершается его плотью. It is the spiritual body within this body which is engaging in all of these activities. Он начинает понимать, что это духовное тело внутри этого тела, которое вот совершает вот это служение. So, when one engages then in hearing and chanting with his spiritual senses and spiritual mind, without offense, as we heard from Taruni, the 10 offenses, without committing those 10 offenses, then what happens, as soon as someone engages in hearing
or chanting, they have jatiti pratita. That means an immediate spurti, a vision of Krishna in the heart. И когда преданный начинает искренне повторяет святые имена и служит, то есть плотью и духовным телом, не совершая оскорблений, и Таруни рассказала нам о всех существующих оскорблениях к святому имени, то что происходит, как чатита пратити, то есть реализация происходит. Прям святое имя дает откровение. So, when hearing, chanting and remembering is done just under the guidance of Shastra, it is not really technically the angas of bhakti, sravanam, kirtan and smaranam. It's actually the sublims of the anga of bhakti called archan. То есть, когда человек совершает практику вайди бхакти, то есть делает все в соответствии с предписаниями, по правилам, предписаниями шастры, и совершает шравану и киртану смарану, технически не является чистой формой шраваны и киртаны смараны, а это является под разделением категории арчаны. Srila Jiva Goswami Pada has written this in Bhakti Sandarbha. If you don't understand it now, don't panic. Just note it down. In the future you will realize it. И это объясняет Шрила Джива Госвами Пада в Бхакти Сандарбе. То есть, если сейчас это непонятно, не переживайте, ничего страшного, позже вы осмыслите это. Because in the offenseless chanting, then pratamam nam na sravana antakarna shuddhyatam apeksham shuddheit antakarane rupa shravane na tad udoy yogyata bhavati. In the beginning one should hear the holy name, and the ability to hear that name depends on the purity of the heart. Джива Госвами Пад объясняет, что вначале нужно вслушиваться в святое имя, и способность слышать святое имя зависит от состояния сердца, от чистоты сердца. And when the heart is purified, then when one chants the name of Krishna and about the form of Krishna, then there is a spurti, the form of Krishna awakens in the heart. Когда сердце уже становится достаточно чистым, то тогда уже при воспевании святых имен человек видит форму Кришны. When one goes on chanting and the form of Krishna is more clear and is fully awakened in the heart, then Krishna's qualities begin to awaken. And when his qualities have awakened, 64 beautiful qualities, then the realization of his associates awakens. And one sees how they're serving him, and then one feels the inclination, oh, I want to serve following them. And that is called Raga Nuga Bhakti. Откровение приходит поэтапно, в последовательности, в краме. Вначале идет вот воспевание искренне святого имени, потом, не совершая оскорблений, потом приходит откровение о форме Кришны. Когда вот это откровение, видение уже стабильно, потом начинает открываться качество Кришны, его 64 удивительных качества, потом лилы, и уже спутники, и когда преданный уже видит, как служат Кришне его спутники, тогда у него появляется вот это рвение, желание тоже служить, как служат они. И тогда он уже идет путем рагануга бхакти, спонтанного преданного служения. So, when despota dharma, that means the nature, the power of the holy name to reveal his form and qualities and associates, when that spot dharma, spot means bursting into your consciousness, that when that revelation is not taking place, then there's no question of Raganuga Bhakti. И когда нет откровения, вот этого прорыва реализации в сердце, спот дharma, имя не открывается, то и не может идти никакой речи о Рагануга Бхакти. Why does the spot dharma not take place? Почему не проявляется спот дharma святого имени? Only due to the presence of nama-aparad. Единственная причина, по которой нет откровений, это nama-аппаратки, оскорбление к святому имени. So, one may begin the practice of Vaidhi Bhakti still influenced by nama-aparad. But by having a regulated life and serving the deity, gradually one becomes purified and free from nama-aparad, and then the spurtis may manifest. Поэтому все равно важно следовать стабильно, то есть практика Вайди Бхакти постепенно очищает сердце, человек служит божествам, строго придерживаясь правил и предписаний, совершает арчану, и постепенно в процессе очищения со временем придут и откровения. So, when the heart is purified and the spurtis are there, when we do manasa anusandhanam, that means inspecting internally the beauty of those spurtis, that is called smaranam. Smaranam means manasa anusandhanam, the inspection of Krishna's name, form and qualities.
But they have to be there in order to inspect them. Настоящая смарана, памятование Кришны, его лил, это когда эти реализации уже проявляются в сердце, и вы их внимательно исследуете. Вот это и есть уже, вам должно быть что там исследовать, иначе это все фантазии. Otherwise, one smaran is not actually smaran, it is just part of the overall practice of archan in the beginning. Иначе это в лучшем случае, это часть арчаны, что мы представляем себе, как Гурудева учит. Я во Вриндаване, течет Ямуна, вот стоит золотой трон, на нем Радха и Кришна. То есть на том этапе смарана это составляющая арчаны. One may say, well, I didn't have a spurti, but I am remembering the pastimes of Radha and А Krishna. есть люди, говорят, спорти у меня не было, но я медитирую на лилы Радхи и Кришны. Oh, in reply, Narad Muni has said, Sradat swan anubhutorto namanas prastam ahati. He said, you should know for certain that the mind cannot touch anything that it has not experienced in the past. На это Нарада Муни строго отвечает, что понимаете, что ум не может соприкоснуться ни с чем, с чем он прежде не был знаком, с чем он не соприкоснулся ранее. You may like to think, my imagination is boundless, endless, unlimited. Может, вы думаете, ваше воображение, оно безграничное. No, it isn't. It's just a catalogue of all your experiences and samskars from this life and also from past lives as well. So you may retrieve into your conscious mind some pictures, some images and impressions that you've experienced before, but nothing can come into the mind that hasn't been experienced before. So if we have not experienced Krishna, then we cannot do smaran actually of Krishna. Даже вот эта вся креативность, воображение все равно, но зависит от прошлых самскар. То есть это коллаж всех собранных самскар за эту жизнь, впечатлений, за прошлые жизни. Поэтому вот богатая фантазия – это просто вот запас вот таких самскар. И это, если мы с Кришной не виделись ранее, то просто сказать, что сейчас ум сможет медитировать на него, это абсурдно. Therefore, это противоречит вообще природе. Therefore, Yamaraj told the Yamadutas, Tannama grahanadibi, Bhakti Yoge Bhagavati Tannama grahanadibi. Bhakti Yoga begins with the name, the holy name. And also, when Chaitanya Mahaprabhu received initiation from his guru taught him, just understand this. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nam Eva Kevalam, Kalau Nasteva, Nasteva, Nasteva. The holy name, the holy name, the holy name. There is no other way. You cannot circumscribe it. You cannot go around it. We have to enter into the service of Nam Prabhu, and then everything else will ankur, it will sprout from that by the spot dharma of the holy name. Что Дharmaрадж объяснял Ямадутам, что бхакти начинается со святого имени. И ту же самую идею вот это так четко озвучил Шрила Ишварапури под метаинициацией, что это все Харинама, Харинама, Харинама. Все зиждется на святом имени. When Narad Muni instructed Srila Vyasadeva, go into trance and realize the pastimes of Krishna. И когда Нарада Муни сказал своему ученику Шриле Вьясадеву, погрузись в транс, познай лилы Кришны. Bhagavatam 1:5-13. 1:5-13, Шримад Бхагаватам. He said, Atom Maha Bhaga Bhavannamoga Drik Sutisravas Satya Rato Dritabrata Oru Kramasya Kila Bandha Muktaye Samadhin Anusmara Tadvichestitam. Samadhin Anusmara. Remember continuously the Lord in Samadhi. Непрерывно помятуй Господа в самадхи. So here he's saying, O fortunate one, Vyasadeva, О, удачливый Вьясадев, you have a spotless, immaculate character. у тебя безупречно чистое сердце. This is important. Jiva Goswami, he said, Shuddha antakarnas chet kirtan aparityadhena smarnam kuryat. If one's chitta has become shuddha, purified, one's subconscious mind has become purified, that is, it is highly sattvic. Without giving up kirtan, you can engage in smaran. So there is some qualification to experience real smarana. Шрила Джива Госвами Пад объясняет, что
тем, у кого уже достаточно очищенное сердце, уже антакаран чистый, не расставаясь с киртаном, человек постепенно может как-то приблизиться к смаране. Anyone can chant the holy name, but to do smaran requires the shuddhata, the purity, the steadiness of the antakaran, the internal psychological organ. То есть для всех желательно повторять святые имена. То есть все могут повторять святые имена, но смарана требует определенной квалификации и чистоты сердца. So Narad Muni is saying that you have spotless character, you are dedicated to truth, and you are determined in your vows. Ты безупречно чист, ты посвятил себя истине, и ты всегда соблюдаешь свои обеты. Therefore, you should continuously remember in trance, with complete attention, the pastimes of the Lord that bring about liberation from all bondage. Поэтому полностью сфокусируйся в трансе на играх Господа. So here in the commentary, освобождение. Srila Vishnu Thakur, he said, Samadhina chitaika grena smara. Means you should remember how with samadhi in trance, and he defines this as chitta aikagrena. That means with ekagrata chitta, with one pointed attention, that your internal organ, the chitta, should be in equilibrium, very steady. Санан Госвами в комментариях на эту шлоку говорит, что вот эта медитация должна совершаться с экагрита читтой, полностью сфокусировав сознание. Now he said, Lila hi bhaktimati shuddhe chitte swayam eva spurati. That the pastimes of Krishna, they manifest themselves in the heart which is purified. Лилы Кришны сами проявятся в сердце, которое является чистым. So it is not that you can create the lila by your thinking, but the lila manifest themselves. То есть невозможно вообразить эти лилы, нафантазировать себе какие-то лилы, потому что эти лилы, когда они захотят, они сами проявятся. So Vishnu Thakur said, why? Because one, this lila is swaprakash, it is self-revealing. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет причины. Во-первых, лилы являются свапракаша, они проявляемые. Two, this lila is ananta, unlimited. Они бесконечные, ананта. Three, this lila is atirahasya, extremely secret, confidential, and mysterious. Эти лилы являются величайшим секретом для всех. And anyata kenapi vaktum grihitam chasakyatvat. And because it is impossible to speak of it or receive it in any other way. И невозможно получить... The only way to even speak about it or receive it is by its own self-manifesting nature in the pure heart. Невозможно найти контакт с этими лилами, не говорить о них, не видеть, не слышать без их собственной воли на это. То есть они всегда свапракаш, самопроявляются. So, in Chaitanya Charitamrita there, it is said, Krishna Nam, Krishna Gun, Krishna Leela Brinda, Krishna Swarupasam, Sabchid Ananda. Krishna's name, his qualities, and all of his pastimes, they're the same as Krishna's own Swarup. They are all Sachidananda. Там, где говорится, что имя Кришны, его качество, его лилы, они не отличны от его собственной сварупы, поэтому все это является сатчитанандой. So that means they are akhanda, an indivisible reality. Они одна неотъемлемая, неделимая реальность. There are two types of gyan, khanda gyan and akhanda gyan. Knowledge of divisible things and the knowledge of the indivisible reality. То есть канда-гьяна и аканда-гьяна. То есть знание о чем-то делимом, отдельном, и аканда, о тотальности, неделимой реальности. So the knowledge of material divisible things is acquired how? By the kram vikasita purva gyan. Kram vikasita purva. That means that you collect a little bit of information here and a little bit of information there and a little bit of information there, and you put all the bits of information together and construct in your mind some edifice of a conception of what the subject is.
Как, That is called the sequential acquisition of pieces of information. то есть обычный канда Kram гьяна, means sequence. Vikasita means gradually increasing. Purvaka. That is the knowledge which is preceded by the gradual acquisition of pieces of knowledge in a sequence. крам, викасита, пурвака. То есть это последовательный поиск информации. То есть мы кусочками собираем цепочку информации. И потом считаем, что мы изучили какой-то предмет. So, but Krishna is not the Kandagyan, the broken pieces of material knowledge. The knowledge of Krishna is Akandagyan, indivisible reality. And therefore it cannot be acquired by the piecemeal process that we are accustomed to in the ordinary institutes of education. То есть вся образовательная программа выстроена на том, что мы последовательном наборе информации. То есть это мы называем знаниями, потом мы получаем диплом в том, что мы набрали определенный комплект знаний. Но Кришна не относится к категории такой кандагьяны, он неделимая одна реальность, поэтому невозможно о нем ничто узнать вот этим процессом собирания кусочков информации о нем. And therefore, when Jiva Goswami said, you should take up Smaran, he gives the conditions. One, the heart should be Shuddha Antakarana, very highly sattvic and steady, Ekagrata Chitta, concentrated. And two, Kirtana Aparityagena, don't give up Kirtan. Because people today, they want to take their japamala and then without chanting just they're chanting in the mind. But Jiva Goswami directly says Kirtana aparityagena, don't give up chanting. You should chant and Kirtana prabhave smarana hoibe. By the power of the Kirtan, the smaran awakens internally. Поэтому Джива Госвами говорит, если кого-то уже, то есть тем, кому можно уже приблизиться к этапу смарана, он говорит, что два требования, что, во-первых, сердце антакарана должно быть чистое, кагрита чита уже должна быть, и ни в коем случае нельзя переставать воспевать киртан, потому что если кто-то думает, буду сидеть с мешочком там в руках, вообще не воспевать вслух, буду что-то там мысленно думать и фантазировать себе про Радху Кришну, там смеяться, плакать, дергаться. Это полный абсурд. То есть он говорит, что киртан порождает вот эту смарану, поэтому это и плюс должно быть чистое сердце. Вот тогда уже будет что-то видеться в трансе. So Mahaprabhu said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan, all glories to Kirtan. And then some persons are teaching, well, don't chant, just remember. То есть абсурдно. Махапрабху, вся слава Харинам So they are the Санкиртане. enemies of Chaitanya Mahaprabhu. И если кто-то смеет говорить не надо, вот это ничего воспевать, просто сиди себе, медитируй на лилы Радхи и Кришны, то есть это наоборот какие-то враги миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Это саботаж полный. They're not Rupanuga following Rupa Goswami. Они действительно никак не следуют Рупе Госвами. Because Srila Rupa Goswami Pad said the essence of all advice, Tannama Rupa Charitadi Sukirtananu Smrityo Kramena Rasanama Nasini Ojat. Means the essence of all advice is one should engage one's full time in nicely chanting and remembering Krishna's name, form, qualities and pastimes, which is mentioned here, remembering Krishna Nam, Gun and Leela. But how? Rasana manasi niyoja, engaging rasana, your tongue and your mind both. Chant and remember simultaneously, because the remembrance is a manifest by the power of the holy name. Потому что Рупа Госвами в Упадишамрите говорит, суть всех наставлений, что непрерывно человек должен воспевать и памятовать о Кришне. То есть он подчеркивает, что язык должен быть задействован, и также чита, сознание должно быть задействовано. Тогда это может быть смарана. So then Mahaprabhu said, Deyamade jivera kartavya kona dhyan Radha Krishna padam bhujatyana padan. Mahaprabhu said, out of all types of meditation, which meditation is the kartavya, the duty of the soul? Какой вид медитации является обязательным для души? And Ramananda Rai said, Radha Krishna padambuja dhyan padan. One should meditate on the lotus feet of Radha and Krishna. Медитация на лотосные стопы Радхи и Кришны.
So, in Bhakti Sandarbha, Srila Jiva Goswami Pads describes that Smaran goes through 5 stages. В Бхакти Сандарбе Шрила Джива Госвами описывает 5 этапов развития смараны, памятования. So, when the first stage is just called Smaran, remembrance. Первый этап называется общим названием памятование. And that is a manasa anusandena, to inspect to whatever small degree the form and qualities of Krishna within the heart. Это есть вот это исследование во всех деталях, вот этот образ Кришны, проявленный в сердце. Then dharan means a concentration. Затем идет дharana, концентрация. To become more focused and withdraw the mind from any type of external distraction. Это уже требует полной концентрации, что ум отключен от всего постороннего. And then the state of dhyan comes, meditation. Потом уже приходит ступень дьяны, медитации. So meditation is not a general realization or spirituality of a little here or there, but the state of dhyan is a very distinct and specific focus on Krishna's name, form and qualities. Это уже такая серьезная медитация, определенная на имя Кришны, или на форму Кришны, или на качество Кришны. And then comes the dhruva anusmriti. That means a fixed and continuous remembrance. Потом наступает этап Dhruva Anusmriti, уже непрерывного памятования. And when that goes on for a long time, it turns into samadhi. And in the state of samadhi, in your spiritual form, you enter into the pastimes of Krishna. И потом Dhruva Anusmriti уже переходит в самадхи, и вот уже на уровне самадхи вы душой, то есть своим духовным телом, входите в лилы Кришны. So then, Mahaprabhu asked, Sarva chaji jivera kartavya kahambas, Sri Vrindavana bhumi jaha nitya lila ras. Chaitanya Mahaprabhu said, where should a living entity, after abandoning everything, where should he reside? Затем Чайтанья Махапрабху сказал, забыв обо всем на свете, где человек должен жить. Ramananda Raya said, Sri Vrindavana bhumi, go to Vrindavan, where there is a Nitya Lila Ras, where the pastimes of Radha Krishna are taking place. Отправляйся во The Вриндаван, Rasa Lila. там, где царит раса лила. So you can begin by all coming to Brajmandal Parikrama. Вы можете начать исполнять это предписание, приняв участие во Враджа Мандала Парикраме во время месяца Mahaprabhu is Картики. asking, where should you live? Махапрабху спросил, где жить? And Ramananda Raya is saying, Vrindavan. Ананда, да. И Рамананда ответил, в Вриндаване. So if you cannot move there permanently, at least just come for 1 month and stay in Vrindavan for 1 month, just to have some experience of what it is like to enter into the Brajavas, residence in Braja. Если вы не готовы переселиться туда навсегда, хотя бы попробуйте на месяц пожить там, во Вриндаване, понять, что такое Браджабас. So the holy Dham has 3 prominent aspects. У святой обители, у Дхаммы есть 3 главных проявления. First of all, there is the aprakat prakash. Апракат Пракаш. That means the Goloka Vrindavan, where Sri Krishna and all of his associates are eternally engaged in their loving pastimes. Апракат Пракаш, то есть это святая обитель, в которой Радха и Кришна вечно являют свои лилы, и все Браджабаси. Then there is Prakat Prakash. Есть Пракат Пракаш. That means that when Krishna manifests his Leela here, his Vrindavan is Prakat, manifested along with him. Когда Кришна проявляет свои игры на земле, его Вриндаван проявляется вместе с ним. So that Aprakat Prakash and the Prakat Prakash, it's the same. The Aprakat Prakash becomes manifest here, and then when Krishna becomes Aprakat again, his Dham becomes Aprakat, and what is left over that you can see today, that is called Drishyaman Prakash. То есть нет разницы между Апракат Пракашем Вриндаваном и Пракат Пракашем, потому что обитель Кришны проявляется вместе с ним. А то, что вы можете увидеть на данный момент во Вриндаване, это называется Дришьяман Пракаш. As long as the sadhak
still has some connection with the sadhak form, in his trance, he will experience there's some difference between the prakat prakash during the prakat lila and the aprakat prakash. But once he becomes completely free from every tinge or touch of Maya, then he will not see a difference between prakat and aprakat prakash. То есть до тех пор, пока еще есть какая-то связь садака с телом, он будет видеть разницу между пракат-пракашем, проявленным, и апракат-пракашем. Но когда растворяется вот эта вся связь, то они не отличны. So we cannot see that Vrindavan with our material eyes. We can see the Drishyaman Prakash. Но, к сожалению, мы не видим этого Вриндавана своим материальным зрением. But that Drishyaman Prakash is actually the covering of Maya over the Aprakat Prakash. То, что мы видим, то, что доступно нашему взору, это Дришьяман Пракаш. И, к сожалению, это как пленка Майи, которая покрывает пракат Пракаш. It is not that the Aprakat Prakash can be covered. It's our eyes that are covered. Апракат Пракаш. То есть не то, что Майя не может покрыть Апракат Пракаш, но она может покрыть наше восприятие. But if we go to the holy dham under the guidance of Sri Guru and perform parikrama and hear the glories of Krishna's pastimes which are taking place there even today. Adyapiya Sailila Karigor Rai Kon Kon Bhagavani Dekibari Pai. The pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, the pastimes of Krishna, they're going on even today. And those who are in Anugati, under the guidance of their Guru, hear those pastimes in the holy dham. Those who are fortunate, they will have a spurti, they can have a vision of Krishna's pastimes there. Когда мы посещаем святую обитель под руководством чистых вайшнав, Шри Гуру, и мы совершаем парикраму, паломничество по святым местам Вриндавана, и стараемся увидеть Вриндаван через Шравану, через слушание о лилах, которые происходят там на данный момент, они никогда не перестали там происходить, то тогда нашему внутреннему взору может открыться истинная природа святой обители. So there are 5 most powerful angas of bhakti. Существует 5 самых могущественных анг-бхакти, составляющих бхакти. Sadhu Sangha, Садху Санга, Nama Kirtan, Нама Киртан, Bhagavat Sravan, hearing Bhagavatam, слушание Шримад Бхагаватам, Mathuravas, residing in Braja, Матура Вас, проживание во Врадже, and Srimotira Sadhya Sevan, serving the deity with great faith. и поклонение божеству с великой верой. But all these, the 4 most powerful angas of bhakti are dependent upon the first one, Sadhu Sangha. Но все эти анги, все 4 зависят от саду санги. Without sadhu sangha, association of pure devotees, we cannot engage in pure kirtan, we cannot engage in pure hearing of Bhagavatam, we cannot have a transcendental form with which to serve the deity without diksha from the Guru, and we cannot do brajbas, actually reside. That means to have an experience of the divine realm when we go to Vrindavan. So everything depends on the anugatya, being under the guidance of Shri Guru and pure Vaishnavas. То есть как раз саду санга наделяет силой, озаряет все 4 остальных могущественных анги, потому что без милости саду мы не сможем не воспевать их имена, не услышать Шримад Бхагаватам, не пребывать правильным образом в святой даме, не служить божествам в нашем духовном теле. In the first class of this festival, we heard how the jiva is a tadrupya, one with God in terms of being a manifestation of his marginal potency. But the holy dham, everything in the holy dham is tatsarupya. That is being part of God's own swarup, his own divine form. It's the extension of his own spiritual body. And therefore, everything in the holy dham is superior to us, far, far superior even to the intrinsic nature of our soul. It is so high. Помните, во время самой первой лекции мы услышали о единстве души с Богом посредством татрупи, что единство это заключается в том, что душа происходит из татаста шакти Господа, из энергии, пограничной энергии Господа, но святая дама имеет тат-сварупию с Господом. Святая обитель не отлична от сварупы Господа. То есть все, находящееся в святой обители, качественно превосходит души, атмы, нас.
So Srila Raghunath Das Goswami Pad has prayed, Yat kinchit trimna gulmakikati mukham goste samastam hitat sarvanandamayam mukunda dayitam lilanukulam param Shastra eva muhur muhusputapidam nishtankitam yatsne brahma de apisaspriyena tadidam sarvam maya vandyate. Oh, Vrindavan is such a wonderful place that even great personalities like Brahma Lord Brahma has prayed that Bhuri Bhagyam yad janma kimapyathavyam yad gokule pikatamambari jajobhishekam. If only I could take birth as a stone in Brajmandal, it would be great fortune for me. Сам Господь Брахма, он прославлял Вриндаван, я посчитаю великой честью для себя воплотиться во Вриндаване хоть в качестве там булыжника. Lord Brahma thinks if I could become a stone outside by the doorstep of the house of a street sweeper in Vrindavan, I would be very lucky, because when that street sweeper has been cleaning, sweeping, and they come home in the evening, then before they go into the house, they scrape their foot on a stone before they go in and browse. Oh yes, then I could get the dust off the feet of the bridge passes. Господь Брахма мечтал о том, чтобы стать булыжником и оказаться у входа в дом женщины, которая подметает улицу, чтобы когда вечером она возвращалась домой, там она обшкрябала ноги там об него, чтобы получить пыль жительницы Враджа таким образом. Uddhav has prayed asamaho charanarenu dushamahamsam brindavane kimapi golmalataushadima. Oh, I wish I could become just a blade of grass in Braja. Удава мечтал о том, чтобы молился о возможности стать каким-то маленьким растением во Врадже. So yat kinchit trimagulma kikadi, Srila Raghunath Das Goswami Pad saying, all these great persons have glorified Vrindavan. Why? Because whatever creeper, whatever grass, whatever leaves and flowers are there, even whatever insects are there, they're all full of love. And they're all rendering favorable service to Radha and Krishna. So I bow down to all of them, even the insects of Braj, again and again. Шрила Рагунатха Дас Госвами говорит, все великие личности прославленные, они молятся Вриндавану, они молятся, ему понимая, что каждое живое существо, даже движущее, неподвижное, живущее там, но превосходит всех. Каждое растение, там камушек, комарики, даже насекомые, они все имеют возможность совершать уместное служение, желанное служение в лилах Радхи и Кришны. Поэтому я предлагаю свои поклоны насекомым, живущим там. I saw one associate. Did you see the bumblebee was flying? Я увидел одного жителя Вриндавана. How everyone in Braj is serving in a favorable way to Radha Krishna, even the small bumblebees. Даже пчелы, шмели имеют возможность послужить в лилах Радхи и Кришны. When Krishna takes up his flute and he thinks, he says, oh, what key should I play in? Кришна подносит флейту к устам и думает, в каком ключе сыграть. Then a bumblebee comes along. Sa-re-ga-ma pa pa pa. Oh yes, I play in pa. И шмель And подлетает. Krishna says, thank you to the bumblebee Шмель for giving подлетает, him the right key, and then he begins to play. подсказывает ему своим жужжанием, играй в па. И Кришна говорит, спасибо, дорогой шмель. Sometimes the Radhika is speaking with Krishna and she becomes upset and she turns around to walk away. Иногда Радика может обидеться на Кришну, повернуться и начать уходить в другую сторону. Just then a bumblebee comes flying all around the face of Radhika and she becomes afraid. Подлетит и начнет виться прямо вокруг лица Радики и пугать ее. Она начнет отбиваться от шмеля. And she falls into the arms of Krishna. Oh, save me! И бежит от шмеля уже к Кришне прятаться у него в его объятиях от шмеля. Then see Krishna embraces Radhika and oh, thank you very much, Mr. Bumblebee. И Кришна обнимает Радику и благодарит этого шмеля, что он угодил Sometimes ему. Radha and Krishna, they go inside a secret kunj to play there, and a swarm of bumblebees will come and hum and buzz around the entrance to that kunj. Иногда Радика с Кришной уединятся где-то в сокровенной кунже, и целый рой шмелей прилетит и начнет виться вокруг, рядом с входом в эту кунжу. Why? Because when the Sakis of Chandravali are looking here and there to trying to find Krishna to bring him to Chandravali, then when they see a swarm of bumblebees around the kunj, they won't look in that kunj. Потому что они таким образом перестраховываются, знаешь, если Саки, подружки Чандравали будут разыскивать Кришну,
то они не пойдут искать уже в той кунджи, у входа в которую вьется такой огромный рой шмелей. Pramadamadana yuddharanva sambhavakambhyam Pramadita hridayabhyam hanta brindavanesho Kimihayu yuvabhyam Panalilun mukabhyam Chasakamah pariset Sadhu madvikapurnam. Srila Rupa Goswami Pad saying, when will I be Rupa Manjari? Шрила Госвами Пад молится, когда же я стану Рупой Манджари. And Radha Krishna, they are very eager to play together. И когда Радике и Кришне так захочется встретиться и But see, Krishna поиграть knows вместе. that their pastimes will be the more wonderful and hilarious if Radharani is drunk. Но Кришна знает, что все будет интереснее и смешнее, если Радика будет пьяненькая. So understanding this, Rupa Manjari at once comes with the tray, and on the tray there's a golden goblet filled with honey wine. И Рупа Манджари, решая услужить Кришне, приносит огромный бокал, наполненный медовухой. And she places the goblet of honey wine before Radha and Krishna. И вот этот бокал она ставит перед Радхой и Кришной. And see, Krishna tells Radhika, drink, drink. И Кришна предлагает Радике спить медовухи. And she has a sip. And as soon as she sips, she starts to become intoxicated. Ha kim ki kim dadarani go 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 nitayam. What's happening? The world is spinning around. Сделав один глоток, Радика быстро хмелеет и говорит, что происходит? Почему все кружится вокруг меня? The trees are running here and there. Куда побежали эти деревья? Oh, Krishna, save me. О, Кришна, помоги мне. Krishna takes the goblet but he's only pretending to drink. Кришна подносит бокал к своим устам, Oh, it's very притворяется, tasty. You have что some он more. пьет. И говорит, о, как вкусно, выпей еще, Радика. In this way, he makes Radhika drink more and more, and he's only pretending. Получается, что только Радика пьет, а Кришна притворяется. But when Sri Krishna looks in the golden surface of the honey, he sees Radhika's face there. Now she's becoming drunk. And sees her drunken face reflected in the surface of the honey. And only seeing this, Krishna becomes intoxicated. Когда Кришна смотрит в этот бокал, и на золотой поверхности вот этой медовухи он видит отражение лица охмелевшей Радики, то просто ее отражение, он пьянеет просто от этого видения. But who made this honey? Но кто приготовил медовуху? That bumblebee. Шмель. You see? Пчелы So приготовили. Raghunath Swami is saying, Yat kinchit trinunagul makikati mukam goste samastamit. I bow down to every flower and leaf and creeper and even the insects of Vrindavan. They're all engaged in favorable loving service to Radha and Krishna. И поэтому Рагунат Дас Госвами с таким почтением молится всем живущим существам в святой обители, во Врадже. Oh, if you come to Brajamanda Parikrama and hear these pastimes there, you may realize this in your heart. Если вы приедете на Картику, в Враджа Мандалу, поучаствуете в парикраме, услышите эти удивительные лилы, и, возможно, вы увидите в So своем when сердце. Chaitanya Mahaprabhu asked, where should the living entity live? Ramananda Rai said, И когда Чайтанья Махапрабху спросил Рамананду Рай, где следует жить человеку, Рай Рамананда ответил, во Вриндаване. Bole Vrindavan Bihari Lala ki jai, Varsani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe